Welcome. Today our topic is reading and writing skill in communicative English second semester for first year Periyar University. You can take page number 66. Here in reading and writing, first they have given writing opinion pieces. The ability to articulate your opinion is one of the skills required of social and professional life. See, you must give some opinion. In our professional life, we must give some, it is one skill by giving opinion. அதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்லை வந்து நம்ம இருக்கும் போது நம்மளுக்கு என்னதுன்னா ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுக்கறது வந்து அது ஒரு ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. One cannot make rash or baseless statements. The ability to articulate one's opinion with clarity of thought and good diction is one of the marks of an educated mind. Writing, which is based on one's power of observation and analytical thinking, is very powerful. This unit on writing opinion pieces will teach you to express yourself on any subject of your choice like travel, food, films and books. சி அதாவது ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுக்கறது வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில். அதாவது நம்ம பேசுகிற கிவிங் ஸ்டேட்மெண்ட், நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம்னா அது ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்கணும், ரொம்ப தாட்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம வந்து அதே மாதிரி ரைட்டிங் அப்படின்றது என்ன, விச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஒன்ஸ் பவர், அவங்களோட பவரை பற்றி தான். அது இட் மஸ்ட் கிவ் வெரி பவர்ஃபுல் பை யூசேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். ஸோ திஸ் யூனிட் ஆன் ரைட்டிங் ஒப்பீனியன் பீசஸ் வில் டீச் யூ டு எக்ஸ்பிரஸ். அதாவது இந்த பர்டிகுலர் இதில் நம்மளுக்கு என்ன டீச் பண்ண போகிறாங்கன்னா how we need to write or how we need to read our writing opinion அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போகிறாங்க. What do you mean by opinion? An opinion is considered a thought or a feeling about someone or something, a judgment made about something or someone, a view or a point of view, a belief or a value. ஸோ ஒரு தாட்டாக இருக்கலாம், ஒரு சம்மோனோட தாட்டாக இருக்கலாம், இல்லை அவங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், அல்லது அவங்களோட வியூவாக இருக்கலாம், இல்லை அவங்களோட பிலீஃபாக இருக்கலாம். இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒப்பீனியன் கொடுக்கணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டைரி ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருந்தது. அதை வந்து நீங்கள் ரீகால் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா த பாயிண்ட்ஸ் எம்ஃபசைஸ்ட் இன் தட் லெசன் were that you could maintain a journal and express your thought and feelings about events that occurred in your day. Diary writing gives you an opportunity to describe events of the day or write your reflection on them. அதாவது டைரி ரைட்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட லைஃப்பில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஈச் டே என்ன நடந்தது, அது எப்படி நடந்தது அப்படின்றத பற்றி எழுதுறது நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரைட்டிங் ஸ்கில் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த ரைட்டிங் ஸ்கில் அதாவது டைரி ரைட்டிங்கை நம்ம பார்த்தோம். இப்போது ரைட்டிங் ஒப்பீனியன் பீசஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ரைட்டிங் ஒப்பீனியன் பீசஸ் builds on the practice you have with diary writing. However, writing an opinion piece while having a strong personal orientation is writing that comes from a reflecting and well informed mind. அதாவது ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஏற்கனவே அதை பற்றி தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறமா அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி அந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஞாபகப்படுத்தி அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒப்பீனியன் கொடுப்போம். You might have come across the OPED section of a newspaper. Do you know what OPED stand for? OPED is the short form of opposite the editorial. அதாவது ஒப்பீனியன் அந்த எடிட்டோரியலுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாக நீங்கள் வேறு என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்றது வந்து நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கும். இஃப் யூ ஏபிள் டு ஃபைண்ட் யூ கேன் டேக் a English newspaper and you can find it. The Cambridge English Dictionary defines OP as a piece of writing that expresses a personal opinion and is usually printed in a newspaper opposite the page on which the editorial is printed. அதாவது எடிட்டோரியல் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்போசிட்டாகவே அந்த இடம் இருக்கும். ஸோ அந்த இதை வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரைட்டிங் ஒப்பீனியன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு இதாக இருக்கும். ஒரு நம்ம ஒரு அந்த ஆர்டிக்கல்லாம் படித்தோம், ஒரு மாடலாக இருக்கும். அதை வந்து படிச்சிங்க அப்படின்னா கேம்பிரிட்ஜ் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரியில் படிச்சிங்கன்னா அதே மாதிரி சில நியூஸ் பேப்பர்ஸில் படிச்சிங்கன்னா இருக்கும். Today the term is used more widely to allude to a column that represents the opinion of a writer on an issue of relevance which could range from lifestyle to more serious writings expressing opinion on social trends and politics. அதாவது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கிவிங் ஒப்பீனியன் வந்து ரொம்ப பெரிய இஷ்யூஸ் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணுது. இது வேர்ல்டு வைடாக ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது.
What are some of the distinguished characteristics of an opinion piece? அதாவது ஒப்பீனியன் பீஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் என்னது, இட் இஸ் அ ஷார்ட், இட் மஸ்ட் பி ஷார்ட், நாட் மோர் தென் 750 வேர்ட்ஸ். அதாவது ஷார்ட்டாக இருக்கணும். ஒப்பீனியன் ஆஃப் பீஸ் வந்து நிறைய வேர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கக்கூடாது. நாட் மோர் தென் 750 வேர்ட்ஸ். It has a clearly defined point of view and is characterized by clarity in thinking. அதாவது it has a clearly defined point of view and it is characterized by clarity. அதாவது ஒரு கிளாரிட்டியாக இருக்கணும், என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும். The topic is usually stated in the first paragraph. எந்த டாப்பிக்கை பற்றி சொல்கிறோமோ அது ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்லேயே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதை பற்றியான விஷயத்தை வந்து சொல்லிடணும். It is well adequately reached. Even though it expresses a personal standpoint, the writer does adequate background study to substantiate his or her point of view. The research might involve field work, going to the scene, interviewing people, and such work or using library and reliable internet resource. Though it is an opinion piece, the writer has the obligation to write responsibly. அதாவது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும். அதாவது ரொம்ப நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு ஒப்பீனியன் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. An opinion piece carries the voice of the writer. Voice here refers to the writer's beliefs and conviction. It also refers to the style of writing which could be descriptive, humorous or informative among other possibilities. அதாவது என்ன அப்படின்னா வாய்ஸ் ஆஃப் த ரைட்டர்ன்றது என்னதுன்னா, வாய்ஸ் வந்து இங்கே வந்து பேசுகிற வாய்ஸ் கிடையாது, அந்த ரைட்டிங் ஸ்டைல், அதாவது வே ஆஃப் ஸ்டைல், டிஸ்கிரிப்டிவ், ஹியூமர் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் வந்து ரைட்டிங் ஒப்பீனியன். நம்ம ரைட்டிங் ஒப்பீனியன் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, வாட் இஸ் மீன் பை ஒப்பீனியன் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒப்பீனியனுக்கும் டைரி ரைட்டிங்க்கு என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தோம். அந்த ஓபிஇடி அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம். அந்த ஓபிஇடி வந்து எங்கே இருக்கும், நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா அந்த கேம்பிரிட்ஜ் டிக்ஷனரியில் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா இப்போ அந்த டேர்ம் வந்து எவ்வளோ இதாகிட்டுருக்கு அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒப்பீனியன் பீஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இதுதான் ஒப்பீனியன் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சாம்பிள் ஒப்பீனியன் பீஸ், இது வந்து ஒரு சாம்பிள் ஒப்பீனியன் பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை படிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா பேஜ் நம்பர் 69 பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு லிங்க்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு இதில் படித்தாவே வந்து நம்மளுக்கு தெரியும். இதில் இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரைட் ஒப்பீனியன் பீஸ் ஆன் த டாபிக் கிவன் பிலோ. நம்மளுக்கு இங்கே பேஜ் நம்பர் 69 நம்மளுக்கு வந்து சில டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து எழுத சொல்லி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதையும் நம்ம லிசன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம கோ த்ரூ இது எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, we will read. That is sample opinion piece. Child health, a nation's priority. Our country is home to the largest child population in the world. A substantial 41%, around 450 million, are children. However, only 4% of the GDP is spent on their education, health and protection. Children should be recognized as a priority and the necessary budgetary allocation should be made. It was observed that of the patients visiting government hospitals, 70% were child laborers. These children are constantly exposed to smoke, dust, noxious gases, chemicals, and high temperatures. As a result, the lungs, eyes, and other vital organs of children are affected. The moral responsibility for the plight of these children rests with manufacturers who exploit them as inexpensive labor. If exploitation of this kind continues, we will be left with a great national liability. The working children of today are virtually the liabilities of tomorrow. A large portions of the government's budgetary allocations will have to be accorded for health care and reparations in the foreseeable future. This will have a crippling effect on the development agenda.
Such oversight should be condemned strongly by all opinion holders. The statistics in relation to children is alarming. The health indicators of children in India are among the worst in the world, with only 65.3% of the under 5 children fully immunized. 80% of the children under 3 years of age are academic. On every 3 out of 5 children are malnourished. Over 9 lakh children in India die before their first birthday. Data also suggests that India accounts for nearly 50% of child brides in the world who are married before the age of 15, threatening their personal well-being, development, and most often their fundamental rights to health, education, and freedom. What is more, the air quality in northern India has reached an alarming stage. There is a strong link between pollution and children's cognitive function. Yearly exposure to toxic air has lifelong consequences for them. The Ministry of Health needs to work in collaboration with the Ministry of Women and Child Development, Labour, Education, and other agents involved with children if they have to be effective in achieving child health. Okay, this is a very important. See here, it is adapted from OP-Ed article, Healthy Children Build Health Nations. Okay, this is the site where this have taken. Okay, seeing here, like this only we must give a opinion piece, and here also they have given some link. From that you can go and listen those things. From those things you can able to write an opinion piece for these topics. So this is the activity they have given for us. Organic farming, fitness culture, reading make the full man, extravagant Indian weddings, peer pressure. So these are all the things. So you can go and write in this topic the activity. Next, writing we saw. Next, reading. Here in a reading they have given you a poetry. Reading poetry is certainly a different experience from reading a simple story. So when we read poem, no, it is completely different from reading stories. What makes poetry? Poetry normally employs linguistic devices like rhetorical questions, figures of speech like simile, metaphor, and personification. அதாவது ஒரு போயம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மற்ற ஸ்டோரி படிக்கிறத விட போயம் படிக்கிறது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். அதே மாதிரி போயம் படிக்கிறது வந்து வி ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஒரு போயமில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ரெட்டாரிக்கல், அதாவது ஒரு கொஷினிங்காக இருக்கலாம், இல்லை அதோட லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் டிவைஸ், அதாவது அதோட ரைம் அப்படியா இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து சிமிலி, மெட்டாஃபர், பர்சானிஃபிகேஷன், அந்த மாதிரி ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் poetry can be understood at the first reading, but in many cases the reader has to read deeper and also know the meaning of words which are not obvious. A seemingly simple poem may not be that simple. அதாவது ஒரு போயம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு முறை படித்தோடனே மேக்ஸிமம் வந்து சில போயம் வந்து ஒரு முறை படித்தோடனே புரிஞ்சிடும். பட் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு போயமை வந்து நம்ம டீப்பாக படித்தா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஹாரல் பை லாங்ஸ்டன் ஹக்ஸ் அவங்களோட போயம். What happened to a dream deferred? Does it dry up like a rise in the sun, or fester like a sore and then run? Does it stink like rotten meat, or crust and sugar over like a syrup sweet? Maybe it just sag like a heavy load, or does it explode? So here they have given the link. This poem look very simple, yet it is not. Let the reader read the poem aloud. The key word is differed, and let the student look up the dictionary and try to make sense of the poem. அதாவது இந்த போயமை படிச்சுட்டு அதில் இருக்க டிஃபிகல்ட் வேர்டு அண்டர்லைன் பண்ணி அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மீனிங்கை வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மேக்கிங் த அதாவது ஃபைண்ட் அவுட் த மீனிங். கஷ்டமான வார்த்தைக்கெல்லாம் வந்து மீனிங் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த போயம் ஃபர்ஸ்ட் லைன் இஸ் அ கொஷின் அண்ட் ஆல் அதர் லைன்ஸ் ஆர் கொஷின்ஸ் எக்ஸப்ட் ஃபார் த லாஸ்ட் லைன். எல்லா லைனுமே பார்த்திங்கன்னா கொஷின் மாதிரி தான் இருக்குது. த கொஷின்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ரீட் வித் த
rising intonation. So this poem with its many questions give ample scope to practice how to read. அதாவது இது கொஷினரி மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம கொஷினில் எப்பயும் என்ன பண்ணுவோம்னா ரைசிங் டோனில் தான் இருக்கணும். அதாவது ரைஸ் பண்ணி தான் நம்ம கொஷின்ஸை கேட்போம். இதை நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த வந்து டோன் அந்த ஹவு டு ரீட் அப்படின்றத வந்து நம்மளுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் நம்ம என்ன பண்ணால் லைக், ஆஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் இந்த மாதிரி வரது நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா மெட்டாஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே நிறையா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது கம்பேரிசன் தட் இஸ் மேட் லிட்ரரி எய்தர் பை அ வேர்ப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதாவது ஜான் கீட்ஸ் பியூட்டி இஸ் ட்ரூத், ட்ரூத் இஸ் பியூட்டி ஃப்ரம் ஹிஸ் ஓட் ஆன் ஜெர்ஷியன் ஏர்ன். அதாவது ஒரு ஜெர்ஷியன் ஏர்ன் அப்படின்ற போயம்லேருந்து பியூட்டி இஸ் ட்ரூத், ட்ரூத் பியூட்டி அப்படின்னு ஒரு லைன் இருக்குது. இந்த லைனில் பார்த்திங்கன்னா less obviously by combination of adjective and noun and verb. அதாவது combination of adjective noun verb combinationல இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட்டான திங்ஸுமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இங்கே வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கஷன். ஹியர் த கீ டேர்ம் இஸ் ட்ரீம் ரெஃபர். வாட் ஆர் த சிமிலர்ஸ் present to portray the dream referred? Example, what dries up like the raisin in the sun? The phrase like a raisin in the sun is a simile. So these are all the questions. They ask us to write answer for this question. Task 4. The students can see the meaning of the title of the poem Halm. It is a proper noun. If students stop what this, they will not learn about the historical background. So இந்த ஹால்ம் அப்படின்னு இருக்குல்ல, இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் நாம், ஒரு நேம் ஆஃப் த பிளேஸ். நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த பிளேஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா போய் நம்ம டிக்ஷனரியில் ரெஃபர் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே தான். இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. The implication of the place Haran has to be propped. Haran was a culture center. இந்த பிளேஸை பற்றியான ஒரு பேராகிராஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டாஸ்க் ஃபார் யூ அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் யூ. ஸோ இட் இஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங்கில் வந்து ரீடிங் போயமை பார்த்தோம். அது போயிட்ரி எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட்டிங் ஒப்பீனியன் பீசஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸை நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா இருக்கிற பேஜ் நம்பர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போது நம்ம வந்து பேஜ் நம்பர் 71 வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஏதாச்சும் டாபிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னாலுமே எனக்கு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். தேங்க்யூ வெரி மச்.